Tuteredde bulungi. Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Our dars is still on letters that look alike but with a slight difference, whereby care must be taken someone known to mistake one letter to be another. So yesterday we had a look at some of the letters. So today we are going to look at other letters that look alike but with a slight difference. Among them, those that we never looked at are Jim, Ha'u, and Kha'u. Those letters are the same. The difference is just in the dots. Two letters have a dot and one doesn't have. Jim has let it be down. Then Kha'u up. Ha'u doesn't have. So on the line, this is how they are going to be. Those are the Jims. Jim, Ha'u, Kha'u. Jim, Kha'u, Ha'u. If it is at the end, it will get back to its origin. That is Jim. Then we also have Dal and Dal. Then Ra'u and Zal. You may think that they are the same, but they are different. If it is to start a letter, Dal will be like this. It doesn't change. Dal, Dal, Ra'u, Zal. These are among the letters that don't allow any letter to be joined on them in front. The moment they join it here, then this will turn to be into another letter. Even Ra'u. If Ra'u is joined with any other letter in front here, then it will turn into either Nun or Lam if it is Ra'u. Then, on the line, they will be like this. Dal, Ra'u. So, you just put here a dot, it becomes a Dal. It remains like that, then it is Dal. This is Ra'u, this is Zai. That is the difference. Then, I think we looked at Sin and Shin and Twa'u. So, among the Arabic alphabets, we have 6 letters. Those are Alif, Dal, Dal, Ra'u, Zal, and Waw. Those 6 letters are called special letters. Special letters or selfish letters. Special letters. Special or selfish letters. Why?
They are selfish because they don't allow any letter to be joined on them in front. But a letter can be joined on them before. Like this. You can join a letter there. Here, dal, you can join. Dal, you can join. Ra'u, you can join. You can join with the zai and waw. But in front, you can't join any letter in front of them. That's why they are called special. For them, they are special. Oh, they are considered to be selfish. They don't do with other letters. For them, they are like that. The moment you write any letter and put it in front of them, it will turn into another letter. If they are to be in the middle of the word, then it will mean that you have to end the join, that it must stop on them. If it is dal, it must be the last. Alif, the last. Dal, the last. Ra'u and waw, like that. As well as zai. Those are the so-called special what? Letters. Letters that don't allow any letter to be joined on them in front, but it can be joined before. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Now, having seen all these letters, now we are going to start seeing them when they are in different positions. For example, if alif is to start a word, how will it appear? If it is in the middle, how will it appear? If it is at the end, how will it appear? At the end of that dars, it will mean that you can read and identify any of the letters wherever it is found. So, I think that it will even be our last dars on as far as huruful hijaiyas are concerned. From there, we are going to go direct to what we call harakas, which are going to be giving these letters sounds. Insha'Allah. Now, tugenda maaso n'okubanga twejjukanya ebikwatagana n'ennyukuta zaffe zino. Twabadde tulaba ennyukuta ezifaanagana, ndowooza zino ze zimu ku ze tutaalabye jjo. Olwaleero ekyenjawulo kye tulabyemu, tulina zino ennyukuta omukaaga. Ennyukuta ezo omukaaga: alif, dal, dhal, ra'u, zaayu ne waawu. Baziyita ennyukuta enneewulize. Lwaki? Tezigattibwa ku nnyukuta ndala yonna mu maaso gaazo. Yo bw'eba weeribye esembyeyo erina kubeera yokka, terinaanwa ate ennyukuta ndala. Kati ezo olina ozikwatira awo mu mutwe gwo nti ennyukuta ezo alifu, dal, dhal, ra'u, zaayu, waawu ze nnyukuta ezitagattibwako nnyukuta ndala yonna. Darusu eno ekyatuzaayo atannakwata alifu, baa'u, ta, ekyo njagala obe nga kwegamba tuli mu kubuzaabuza, tukyabongera akadde. Atannakwata alifu osobole okuba ng'okola ki? Ozikwata bulungi. Naye kati tuziraba mu ngeri ey'enjawulo, naki buli kimu osobole okuba ng'okola ki? Ng'ozikwata. Kati omulundi gwaffe oguddako insha Allah nga bwe tugambye, tugenda kuziraba tuleeteemwemu alifu, tugiwandiike bwesooka ku kigambo, tugiseeko nti kati senga ebeera wakati, tugiseeko bw'ebanga esembye. Awo kijja kuba kitegeeza osobola okulaba ennyukuta yonna n'ogamba eno nnyukuta gundi. Ne bwe bagikwekawa, ne bwe bagiteekawa, bw'eba eri wakati ki ekivaako, ki ekisigalako ekikulaga nti ye eno ye nnyukuta gundi.
wabillahi tawfiq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wana kozi nga waliwo ayinayo kyabuuza ekibuuzo. Naam. Ekigambo ekiri waggulu ekyo. Naam. Waliwo side sister kati eyaddabiriyo etegeeza ki? Eddabirira ki? Eyaddabiriyo. Akakati gundi tetunaba kuzimalayo ate kati wano naye ennyukuta zo zitegeera bulungi. Kati kino kigambo bismillahi oba bonna bubonero kati kano ebeerako fatha rahmani rahim, eno nayo eba fatha rahimi. Lwakuba kyekiri kye nabagambye, bw'ojja okuguka ne bwe batateekako gundi ekyo, kati ne bw'oliragawa kigambo bismillahi rahmani rahim kijja kuba bwe kityo. Ne bwe bataziteekako zino oba okitegeera butegeezi nti ekyo kyekigambo kiki. Olulimi oluwarabu lwo bwe lutyo we lukyukira nti ekigambo ekigamba nti nyumba bwe kityo bwe kibeera bw'okifuna, era nga wafunye amawulire ag'oluwarabu. Oyinza onoonya zino fataha kasira dhuma nga tozikola ki? Bakusuubira nti obimanyi. Bw'olaba kino kwegamba zirina amateeka grama w'olulimi oluwarabu. Balina bw'olaba nti kasita olaba ennyukuta eno ng'eweereddwa bweti, eno eyawa neeteekwa kuba bweti. Bw'ejja bweti eno ng'ezze bweti, n'eno laamu nejja bweti, eno eyawa neeteekwa okuba ne shadda. Nga wali bwe mbasomesa bil alfi bil ba'i bitta. Kati otegeera nti ennyukuta eyo bw'ebeera ennyukuta yeddiridde alifu eno ne laamu eno ennyukuta eteekwa okuba ng'eriko kiki? Kakati ate awo grama mu lulimi oluwarabu, naye ate kati ffe ekyaffe kino ekya Qur'an okitegeera butegeezi ne bakusomesa nga bwe tujja okusoma olabe insha Allah nga tuyingidde mu Qur'an. Kati nga tusoma kye bayita ahkamu tajwid, amateeka agafuga ennyukuta. Nti kakati olaba wano bismillah, kati zino zirazeewa tusomyemu kiki? Kati wano waliwo a laamu ne ra, naye tugamba arra, kati ate laamu erazeewa. Kati ebyo byonna ojja kutandika okubisoma bwoti. Tukugambe nti osomye bismillah, laamu ki eri awo? Bwe baba bakusomesa ojja kusoma ogambe eyo laamu shamsiya. Bakugambe nti osomye alhamdulillah alha, eyo laamu ki? Ojja kuba ogimanyi ti laamu lkamariya. Qul a'udhu birabbil falaq. Lwaki ogambye falaq n'otagamba falak? Ojja kuba otegeera nti ekyo kye bayita kalkala. Ojja kuba otegeera nti eyo idgham, eyo izhar, eyo iklab, eyo ikhfa'u mu mateeka agasoma kiki? Awo nga tuyimiriramu buyimirizi tukula we tuyimiridde eryo teeka ki? Awo nno ojja kuba ogwanira okufuna empeera 10 ze bagamba omuntu zaafuna bw'aba asoma kiki? Naye baba bakuba eno nnyukuta ki? Rahmani Rahim. Lwaki owangaazizza nnyo bw'otyo? Ffe bwe tutyo bwe twasoma. Naye omuntu aba amanya eyo maddu mpangaziza bwe ntyo, kubanga eyo maddu aridu lisukun, maddu tabiiyi, maddu lazim. Insha Allah kadde kokka
kati musabe tuve wano tuyingire Qur'an insha Allah. Wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum wa jazakumullahu khaira fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Allah